Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous Good propose morning, aujourd'hui un everyone, gâteau and dessert welcome sans to the cuisson au Moroccan four Cuisine avec des channel. ingrédients simples, des I biscuits, hope you're excited sans because œufs, today I have a sans new video gélatine for you. et sans crème chantilly. Alors utilisez I'm le moule offering de you a votre choix, no-bake dessert cake made with aussi des simple biscuits ingredients, toutefois. no eggs, no J'ai gelatin, utilisé and no cream. des biscuits nature, à peu près 200 grammes. You can use any mold of your choice, and for the cookies, you can Placez-les select dans le any moule. kind you Pour moi, j'ai prefer. utilisé 2 couches de biscuits. I used plain cookies, about 200 grams. Ensuite, je badigeons le dessus avec un peu de Place them lait in the pan, froid. and then I'm going to Pas use 2 besoin de layers les of imbiber cookies. complètement dans le lait. Comme ça, avec le pinceau, juste un peu. Next, I top them with a little bit of cold milk. No need to soak them completely in the milk, just use a brush to Si add a j'ai little ajouté la milk. deuxième couche, bien sûr, c'est selon le choix. Et pour ne pas oublier, vous trouverez plusieurs idées de ce genre de recettes des gâteaux, desserts sans cuisson au four, avec des ingrédients simples. Now, I'll add the Sur ma second chaîne, layer. sur ma page Of Facebook, course, it's up je to vous you. invite à les découvrir. Si vous appréciez les recettes, n'oubliez pas le pouce bleu, Remember, you can partage find more et ideas de me for laisser vos no-bake commentaires. dessert cakes with Je simple laisse de côté, ingredients on on my passe à la channel and my préparation de la crème. Facebook page. Alors dans une casserole, je mets 500 ml de lait froid. If you like the recipes, don't Et forget si to give vous a en avez le thumbs choix up, d'ajouter la share, farine and leave me blanche your pour la comments. maïzena. Ici j'ai ajouté la farine blanche, 3 cuillères à soupe avec un paquet de flan arôme banane. Pour le goût et Let's pour la continue saveur, with the preparation of the cream. 3 cuillères à soupe de sucre. Et c'est sans le goût. In a saucepan, I pour 500 milliliters Et je of mélange cold bien, milk. je fouette manuellement avant de mettre la You can préparation add either sur le white moulin flour or en cornstarch. remuant I added 3 tablespoons of jusqu'à white l'addition flour and a de la banana-flavored crème. pudding mix for taste. Si vous n'avez pas ce paquet de flan, vous ajoutez la vanille ou la saveur que vous préférez. Next, I add 3 tablespoons of sugar and mix well. I whisk Voilà, manually je before verse placing the directement mixture on la medium préparation heat. au-dessus des biscuits. Encore Cook chaud. until the cream thickens. If you don't have banana pudding mix, you can add vanilla or your favorite flavoring. Once ready, I pour the cream over the cookies. Ici, comme vous voyez, j'ai oublié comment je les Let avais it warm placés up and cool down au début. slightly. Ce dessert, As you gâteau see, dessert, est I purement forgot how I délicieux, had placed the cookies rafraîchissant, in the beginning. facile à préparer avec des ingrédients simples comme vous avez suivi. Parfait pour l'été, si vous recevez vos invités pour les fêtes. This N'hésitez dessert pas cake à is les so tester. delicious and refreshing. It's easy to prepare with simple ingredients, perfect for summer, or if you're hosting guests for the holidays. Comme vous allez voir. Now, let's prepare the second cream. Pour la deuxième crème, dans cette casserole, j'ai mis aussi 500 ml de lait froid. In the saucepan, 3 I pour cuillères another de farine 500 milliliters of cold 3 milk, cuillères à soupe. 3 tablespoons Et of cette white fois-ci, je flour, rajoute and this le time, I cacao add amer, cocoa. 2 cuillères à soupe. Avec I 3 use de about sucre. 2 tablespoons, along with 3 tablespoons of sugar. Toujours bien Mix mélanger everything well while avant cold, de mettre then la place it préparation on sur medium le moyen heat, sans stirring cesser de continuously remuer until the cream jusqu'à l'épaississement thickens. de la crème.
Finally, I pour this cream over the cookie layer. Maintenant, je la verse au-dessus du biscuit. Let it cool before placing it in the fridge to set. And there you have it. A delicious no-bake dessert cake, ready to enjoy. Avant de le mettre Enjoy! au frigo pour le refroidissement. Le voilà après le refroidissement, vous pouvez le décorer à souhait. After cooling, Pour moi, you can je decorate vais it. ajouter ce dessert chocolat For me, I'm going to add this chocolate dessert. et je vais faire cette petite décoration avec la fourchette. On top, and I'm going to do this little decoration with the fork. Et voilà, je vais vous découper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur et la consistance. Gâteau dessert très simple, préparation facile et Now, très I'm rapide. going to cut a small Je piece le to show you the prépare souvent, inside. tellement bon, tellement délicieux. N'hésitez pas à This le is a tester. very simple dessert cake. Its consistency is easy, and the preparation is very quick. I make it often, it's so good and so delicious. Et voilà, si vous appréciez les recettes, n'oubliez pas d'aimer la Do vidéo, not un hesitate petit to test like, it. et laissez-moi vos commentaires que je vais les répondre avec plaisir. And Et that's je vous it. remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement. If you like the recipes, don't forget to like the video. Give it a thumbs up, and leave me your comments. I'll answer them with pleasure. Thank you for watching the video. And I'll see you again shortly.